Hello students, this is Hathujaman Jagirdaar. Welcome to Education Academy. Top 10 Daily Current Affairs. মূল দিবস পালন করা হয় 23 অক্টোবর। এবছরের থিম হলো শার্লক মলমেস। স্কুল ছাত্রীদের জন্য ডপড ক্লিয়ারেন্স অ্যাপ লঞ্চ করল অন্ধ্রপ্রদেশ। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন IRCTC এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন সঞ্জয় কুমার জৈন। আন্তর্জাতিক সংগঠিত ফাইন্যান্সিয়াল সাইবার ক্রাইম রুখতে অপারেশন চক্র 2 লঞ্চ করল CBI। হকি ইন্ডিয়া সাব জুনিয়র মেন অ্যান্ড ওমেন একাডেমি চ্যাম্পিয়নশিপ 2023 জিতল মধ্যপ্রদেশ। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল মিউজিকে অবদানের জন্য দুর্গা ভারত সম্মান পেলেন অজয় চক্রবর্তী। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের সেন্সাস শুরু করবে অন্ধ্রপ্রদেশ। রাঁচিতে ওমেন্স FIH হকি অলিম্পিক কোয়ালিফায়ার্স হোস্ট করবে ভারত। দুদিনব্যাপী এন্থুরিয়াম ফেস্টিভ্যাল শুরু হবে মিজোরামে। 2040 সালের মধ্যে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠাতে চায় ভারত। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইন ইংলিশ। Mole Day is observed on 23rd October 2023. Theme of the year Sherlock Holmes. Andhra government launched a DOPT clearance app for school students. Sanjay Kumar has been appointed as the chairman and managing director CMD of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC. India's Central Bureau of Investigation CBI has launched Operation Chakra 2, a crackdown on transnational organized cyber-enabled financial crimes. Madhya Pradesh won first Hockey India Sub-Junior Men and Women Academy Championship 2023. Pandit Ajay Chakraborty receives Durga Bharat Samman for outstanding contribution to Indian classical music. Andhra Pradesh will initiate backward classes census. India will host Women's FIH Hockey Olympic qualifiers in Ranchi. 2-day-long Anthurium Festival begins in Mizoram. India wants to land astronauts on the moon in 2040. To get daily current affairs, please subscribe this channel.